City of Narva located on the very eastern point of the European Union. You can see on the slide. Narva located also on the northeast of Estonia. That's a good location, only 104 kilometers from big city St. Petersburg, 210 kilometers far from Estonian capital Tallinn, 12 kilometers far from the Gulf of Finland, Baltic Sea, and relocated on the border with Russia. Only river divides us. You can see here very unique fortress ensemble. On Estonian side, medieval castle, and on the Russian side, war town. Russian castle from 15th century. Narva è una delle città più a est dell'Unione Europea, come vedete in questa mappa, si trova proprio a nord-est dell'Estonia, in una posizione molto strategica, vicina a diverse città grandi, quali qui St. Petersburg, ma anche il Golfo di Finlandia. E come vedete da questa immagine c'è un fiume che divide l'Estonia dalla Russia, con questo castello medievale, questi castelli medievali del XV secolo. And Narva is old town, not so old as Gerace, but about 800 years. And the third largest town in Estonia by population, about 60,000. And the area is about 70,000 kilometers. Unfortunately, last 30 years, our population is decreasing, and our region is not so successful in social and economic development in Estonia like our capital town, Tallinn. So the possibility to use European funds to develop our city, our economic and social sphere, and tourism is very important for us. Bene, Narva è una città abbastanza antica, non antichissima, ed è la terza città più grande dell'Estonia per numero di abitanti, anche se negli ultimi anni il numero di abitanti in realtà si è ridotto, così come si è ridotto, diciamo, lo sviluppo economico e sociale, per cui il nostro obiettivo è proprio quello di cercare di utilizzare al meglio i fondi europei per promuovere lo sviluppo in generale, in particolare quello turistico. Now I would like to introduce our experience with construction of European funds and our project. So we have since 2004 developed in Narva a database with statistics of our project. So every municipal organization, authority, company develop European projects, and the total amount since 2004 is more than 911. And I think that the city of Narva was rather successful in project development and in implementation. So rejected from programs with only 76 projects, realized 811, and now in progress more than 13 projects. And if we see on the total budget, so we realized for the 15 years project on the sum more than 100 million euro. It's a rather big sum for us because the average budget of Narva town is about 50
adesso parliamo un po' della mia esperienza con alcuni dei progetti che abbiamo avviato a partire dal 2004. Abbiamo cercato di sviluppare un po' un database che comprende tutti i progetti, tutte le attività di cui ci siamo occupati e che hanno coinvolto tutte le aziende, le autorità del comune, e abbiamo sviluppato ben oltre 911 progetti, tra i quali molti sono stati in realtà realizzati, accettati, 76 soltanto rispetto al totale sono stati rifiutati, 811 sono i progetti che abbiamo realizzato, 13 sono i progetti in corso, con un budget significativo, perché come vedete da questa tabella sono circa 58.627.205 e quindi siamo soddisfatti. And as you can see, the overall co-financing from local municipalities was about 20% of the project budget. It's very good for us and for the future. I think it will be raising. It's a past 2020 policy, and we have to attract maybe private sector to find more possibilities to co-finance the project. If you see on the area of the project, so most of them were realized in the sphere of culture, education, and but the budget of this project not very big. It's mostly soft, small projects, different culture, sport events. But if we see on the total budget of development of living environment projects, it's about 58 millions, and also project in sphere in tourism that is strategically very important for our town. So we are mostly concentrated in big investment projects. Bene, e adesso è arrivato il momento di puntare al futuro. Vorremmo cercare di attrarre anche investimenti dal settore privato per cercare di trovare nuovi cofinanziamenti per i nostri progetti. La maggior parte di questi progetti che abbiamo realizzato miravano allo sviluppo di settori quali la cultura, l'istruzione e anche il turismo. Ci sono stati anche dei progetti di piccola entità che abbiamo sviluppato, ma altri invece notevoli, come per esempio quelli sul settore dell'ambiente e del turismo, che a nostro avviso è uno dei punti, dei settori fondamentali per la nostra cittadina. E quindi l'obiettivo finale è quello di cercare di ottenere quanti più grossi progetti di investimento possibili. Yeah, and on this slide you can see the area of our riverside and city center, historical city center, and almost all the area covered by different projects. I very briefly introduce you some example of our investment projects. E qui in questa immagine invece vedete segnalate le aree della nostra città, quelle per esempio proprio vicine al fiume, ma anche quelle vicine al centro storico, e ciascuna di queste aree, di queste zone è stata coinvolta in diversi progetti. Adesso vediamo qualche esempio. Riverside area, nice view on the fortress ensemble and our public beach. We have reconstructed for 4.3 million euros in framework of urban development program. Now we have good possibilities for recreation and other cultural and sport and leisure activities on
Ecco, vedete qui una vista meravigliosa. Questo è un progetto che ha coinvolto una spiaggia pubblica che abbiamo riqualificato, ricostruito con un budget di 3 milioni di euro, il che è stato per noi un enorme successo, perché è stata creata una zona ricreativa, un'area in cui si può praticare sport, in cui ci si può rilassare. Other example of projects, it's a cross-border cooperation project with our Russian partners. On our side, we reconstruct the biggest of bastion of Northern Fortress, Victoria Bastion, and created in the bastion very interesting exposition, historical exposition. Now it works as like a museum, and the total budget of the project was 6.4 million euros, divided between two partners, Narva and Ivangorod. You can see the casemates inside the Victoria bastions. It's two galleries, and this is a part of exposition, historical exposition. Un altro progetto al quale abbiamo lavorato è stato un progetto che ha riguardato, diciamo così, una cooperazione trasfrontaliera, quindi tra due partner, mirato alla ricostruzione di un bastione, all'interno del quale, come vedete da queste immagini, è stata creata un'area museale e anche una mostra di storia. Tutto questo è stato realizzato con un budget di 6,4 milioni di euro. Other good example, creation of riverside promenade, 1 kilometer long at this time, but we would like to prolong it, and development of urban areas program supported our project by 4.3 million euros. And now we have a good place for our citizens and tourists to walk, to see Russian sites, to organize different culture activities and sport activities in this area. E poi abbiamo anche realizzato quest'altro progetto che è consistito nella realizzazione di una sorta di viale lungo il fiume di 1 chilometro che speriamo di poter prolungare, e questo progetto ha coinvolto 4,3 milioni di fondi ed è stato un progetto molto interessante, perché è una zona in cui i turisti possono tranquillamente passeggiare, in cui possono assistere a manifestazioni culturali, sportive e tanto altro. Also, very briefly about some other projects. On the upper level of promenade, on the bastion is located historical garden, dark garden, and also reconstructed the park in framework of different projects. Now we have also upper promenade areas thanks to Estonia, Latvia, Russia cross-border cooperation project. E poi altri progetti come questi, quindi la realizzazione di un giardino, la ricostruzione e la riqualificazione di un giardino storico nella parte superiore del bastione, che è stato appunto riqualificato, ricostruito, e anche quest'altro progetto che vedete nell'immagine, sempre grazie alla collaborazione dei due partner, quindi una seconda passeggiata lungo l'area fluviale. Also, thanks to cross-border cooperation program, last program period, they constructed castle park. You can see here on the photos. E poi quest'altro progetto che invece ha riguardato la riqualificazione del giardino del castello. Very important for our region to develop cycling routes. So in this period
we started this construction about 70 kilometers of cycling routes network. The total project budget about 7.5 million euros, and we developed first stage. You can see on the map the network of the route already created, and second phase of the project we construct this and finalize next year. E poi stiamo anche lavorando allo sviluppo di piste ciclabili e di una rete stradale. Infatti abbiamo avviato la costruzione di una rete stradale al costo di 6,3 milioni di euro. Come vedete in questa mappa c'è un segmento di questa rete stradale alla quale stiamo ancora lavorando e lavoreremo in parte anche il prossimo anno. At the moment, Narva City, together with State Railway, developed a project on the construction of railway and a bus station in Narva, with a total budget about 1 million euro. E con un budget di 2 milioni di euro Narva sta anche lavorando a uno sviluppo di ricostruzione e riqualificazione della ferrovia e delle stazioni. This year we start to reconstruct our historical Narva City Hall and this City Hall Square, and the total project budget about 6 million euro. E con un progetto di circa 6 milioni di euro, quest'anno stiamo lavorando anche alla ricostruzione della sede storica del municipio. Also this year we start to reconstruct TNT transit route in Narva. The project budget about 11 million euros. E un altro progetto di circa 10 milioni di euro è quello che riguarda la ricostruzione di una rete stradale a Narva che si chiama TEN. And a good example of state investments, reconstruction of border crossing points, is being of the Standard Russia cross-border cooperation project, and total budget 7.5 million euro. Ancora un altro progetto con un investimento di 7,5 milioni di euro riguarda la ricostruzione di questo edificio. Si tratta di un altro esempio di investimenti statali di ricostruzione. Also a good example of project development of Narva industrial zones. We have rather success with development with European funds, these industrial funds, and attract private investors. One of them from Russia, you can see, and from their factory that made investments of 10 million euros. E ancora progetti riguardanti lo sviluppo di alcune zone industriali che stanno attraendo molti investitori privati, nonché il progetto denominato Aquafor dell'industria Aquafor. And big investments was made in water management. It was constructed new water treatment plant in Narva. It's a municipal company, and reconstructed about 70 kilometers water pipe lines. E questa azienda appunto ha sviluppato un impianto per la gestione e il trattamento delle acque che sta per essere costruito, che è già stato in parte costruito. And also very big investments from state for the creation of new power plant in Narva region. We have oil shale power plants. Now we have environmental friendly power plants.
the total investment is more than 800 million euro. Un altro progetto di circa 836 milioni di euro invece ha riguardato la creazione, quindi un grosso investimento, ha riguardato la creazione di una grossa centrale elettrica. And the nice new college of Tartu University in Norway, you can see the picture. E questa invece è l'Università di Tartu, NARVA, che vedete nell'immagine. Thank you very much for your attention. Grazie tanto per la vostra attenzione. Thank you, grazie. È una vera esaustiva presentazione. Abbiamo visto quanto si può fare usando i fondi europei, quanto ha fatto l'Estonia e quanto ha fatto Narva in particolare. Ringraziamo per questo tuffo nella progettazione. Io invito i prossimi relatori a contenere i tempi perché altrimenti non ce la faremo a dare spazio al dialogo né ai nostri ospiti che sono comunque qui per parlare anche con i giovani. Thank you very much for this great presentation. We have seen, through it, we've seen how much Narva has been working on these projects. I'd like to invite you to be short because we don't have much time, unfortunately. Thank you very much. Ok, ora è la volta di Rapion con la presentazione di Visserania Drossu. Floor to the town of Heraklion, Mrs. Renia Rousseau. Good morning, everyone. Good morning to all politicians. Good morning to our colleagues and collaborators from the 8 cities that were together in this project. Good morning to all students. I'm very happy to be here in this prestigious school of over 1,000 children, or over 1,000 students, the new generation of the European Commission, the new scientists, the new entrepreneurs. This is your time to listen, to create your critical thinking, and to act on new challenges in our European Union. My name is Renia Drossu. I'm a sociologist. I'm a head director at the municipality of Heraklion. And this is a joint presentation that we will give with Mr. George Petratis, an architect and collaborator in the Heraklion city. Now I have a different approach in my presentation. I will not talk to you today about all the millions of euros that we as Heraklion City have received, and it's been a lot, but I have done that in other previous presentations, in social policy, in energy efficiency, in buildings and municipal buildings, in construction and works, public works. Today, I'd like to focus on urban regeneration. And what do we mean by that? We mean that previously, yesterday, you were not with us, but we were all there. Yesterday, many cities were talking about the decrease in their population level. They were also discussing about this dangerous thing that may happen, which has to do with actually diminishing on the map, okay, because of the decrease in our population. So let's see how we can bring people to our cities and keep them there. Buongiorno a tutti, buongiorno alle personalità politiche, ai collaboratori, agli organizzatori, ma soprattutto agli studenti.
Sono felice di essere qui in questa prestigiosa scuola dove ho sentito che appunto ci sono più di 1 migliaio di studenti. Mi riferisco in particolar modo a voi che siete la nuova generazione, perché voi sarete i nuovi scienziati, i nuovi imprenditori, le nuove menti della comunità europea di cui parliamo, e quindi il mio auspicio è che ascoltando, riflettendo su questi temi, questo contribuisca a sviluppare la vostra capacità sia critica che logica e poterla conservare per agire sulle nuove sfide. Il mio nome è appunto, come avete sentito, è Renia Trousu, io sono una sociologa e questa sarà una presentazione congiunta con il collega Georgios Petrakis, però desidero avere un approccio diverso da quello che per esempio molti di voi non erano presenti, però abbiamo avuto ieri, in cui abbiamo discusso dei milioni di euro stanziati, milioni di euro investiti in quella che è la politica sociale, l'efficienza, i lavori pubblici, l'edilizia e quant'altro vi venga in mente. Desidero soffermarmi oggi invece su quella che è il concetto di rigenerazione urbana. Cosa intendiamo per rigenerazione urbana? Ieri stesso veniva fuori nelle discussioni la preoccupazione o comunque l'attenzione verso il fenomeno della diminuzione, del decremento della popolazione e quindi del fatto che rischiamo di diminuire, di diventare più piccolini per non pensare a scomparire su quelle che sono le mappe. Quindi vediamo questo concetto di rigenerazione urbana. Okay, to tell you a little bit about Iraklion and using our example in this urban regeneration, I will use Iraklion City as this example. We will begin with telling you a little about our city. It's an urban area, Iraklion. It's the 4th largest city in Greece and the most largest in Crete. It is an administrative and economic center of Crete and one of the most rapidly growing cities in Greece today. It's a social, cultural, healthcare, educational, transport, agricultural processing, administrative, and tourist center, all that in one, okay? However, due to the lack of urban organization, the city has not yet achieved full urban and social integration. Quindi introduco quella che è l'area urbana di Heraklion. Heraklion è la 4ª città per grandezza della Grecia e ovviamente la maggiore a Creta. È un centro economico amministrativo ed è una città che si espande con velocità. È un centro sociale e culturale che è legato alla cura della salute, all'istruzione, ai trasporti, sia amministrativo appunto che di sviluppo, però nonostante questo, a causa della mancanza di organizzazione urbana, la città non ha ancora ottenuto, non ha raggiunto l'obiettivo di un'integrazione che sia urbana e sociale allo stesso tempo. The city does not present a structured picture of an overall large-scale architectural landscape, a collective and political visionary expression of the city's architecture and appearance. Under the new conditions shaped by the Greek crisis, we must seek a development model for the city based on its comparative advantages and on sustainable policies to strengthen in social cohesion, with the aim of transforming Heraklion into a major metropolitan center. Outward-looking and innovative, boasting competitive local tourism entrepreneurship. Sustainable tourism development policies for the city of Heraklion should be based on a unified plan which will put its 2 important and unique cultural resources into the frame. And these are the Palace of Knossos, whoever has visited Heraklion, very important monument, and the Venetian walls. Okay.
Sotto queste nuove condizioni che sono state causate dalla crisi greca, noi abbiamo la necessità di cercare un modello di sviluppo per la nostra città, basato sui vantaggi e su politiche sostenibili affinché venga rinforzata la coesione sociale, con lo scopo di trasformare Heraklion in un centro metropolitano che sia aperto verso l'esterno, innovativo e che possa anche vantare l'imprenditorialità del turismo locale, essere competitiva. Le politiche di sviluppo del turismo sostenibili per la città di Heraklion dovrebbero, nella nostra convinzione, essere basati su un piano unico, integrato, che ponga innanzitutto le due maggiori risorse di Heraklion al centro, che sono, per coloro che hanno avuto appunto il piacere e la fortuna di vederle, il palazzo di Knossos e le mura veneziane. So in EU policies for the strengthening of economic and social cohesion, they should be enforced via urban renewal programs. The aim of the EU should not be just the development of cohesion and competitiveness, but also the preservation of distinctive character and appearance of European cities. Support over time with policies and funding via programs such as urban will contribute effectively in this direction. Le politiche europee per rafforzare la coesione economica e sociale dovrebbero aver luogo attraverso programmi di rinnovamento urbano. L'obiettivo della comunità europea non dovrebbe essere solo lo sviluppo della coesione, della competitività, ma anche la tutela di quel carattere distintivo e quindi anche dell'aspetto delle città europee. Il sostegno lungo il tempo di politiche e di finanziamento, per esempio con programmi qual è stato Urban, contribuiranno di certo in maniera efficace in questa direzione. Okay, the Palace of Knossos, together with the globally unique Minoan Archaeological Museum of Heraklion, forms a valuable cultural resource, as we see here. This is a picture of the Palace of Knossos. The Venetian walls of the old town are the largest and best preserved fortification works in the East Mediterranean. This is also a picture of the Venetian walls. Strengthening social cohesion requires the prioritization of social care, building up a relationship of trust with local residents, and the promotion of equality before the law and citizens' democratic participation in the decision-making process. In today's internationalized environment, cities attempt to compete with each other effectively, copying each other. We see this often, right? Here, however, we see a contradiction. As long as cities become outward-looking and draw examples from global practices,
Instead of differentiating themselves on the basis of their own comparative advantages, they end up becoming homogenized, tending to promote images addressed to the imagination of specific consumer groups and visitors. We observe the phenomenon that most strategies and practices of supposed innovation in cities are presented almost identically in different places. In other words, we observe the successful development policies implemented by one city being reproduced and copied almost immediately by others, creating a cloud of similar destinations. We believe that the strategic planning of Heraklion should draw lessons from the international experience and examples of best practice. This planning may be implemented on two levels. The first level will include actions towards the urban integration of the city to meet residents' needs. The second level will implement actions aimed to create a clearly differentiated competitive tourism model which will offer personalized services to residents and visitors alike. The first level of action is particularly important to Heraklion, a city which has been attempting in recent years to discover its own character and achieve social integration. A society only changes insofar as it manages to acquire mechanisms for collective action and responsibility. The expansion of this function of the city must involve an ongoing struggle and dialogue between past and present, conservatism and modernism, nostalgia and the future. A city must be able to regenerate, to clean up its urban fabric, to be in a financial position to rebuild and reconstruct its buildings, while preserving its historical memory and the values it has accumulated along the course of its cultural journey. The necessary regeneration of the city requires the implementation of specific projects which will not only help resolve the issues that affect its urban environment, protecting and promoting its character and appearance, but will also prepare the city for future developments. All the tried and tested methods, technical processes, and scientific practices used to achieve these aims are covered by the term urban renewal. When we talk about renewal, we usually mean an intervention on the morphological level. We should not forget, however, that a place that has been created to meet specific functions through time may be subject to decay or destruction, to such an extent that its original functions may be waned or new ones been added which it is unable to meet. The renewal must create the terms necessary to restore the primary function of the built space as a means of a system of communication both on the level of history and aesthetics and on the level of the functional expression of residences and visitors' present-day needs. The redefinition of such a communication system is equivalent to a cultural renewal, requiring structured expressions, both administrative, political, social, and technical, and architectural, of course. The city in general arose as a utopia of free, creative coexistence, regardless of age, gender, sexual orientation, language, religion, ideological views, racial or national origin, income level, nationality, or migration status. The city must be the place of realization of all human rights and fundamental freedoms, ensuring the dignity and collective well-being of all. Every person has the right to find in the city the necessary conditions of one's political, economic, and social development, taking the duty of social solidarity for granted. And here I have to say that many colleagues of mine who actually speak Italian have told me that all of what I'm saying right now are your own views, your student views, imprinted on this, okay? So I guess
great minds think alike. So the right to the city is more than individual freedom of access to urban resources. It is above all the right and the duty to change ourselves through changes in the city. It is also a common rather than an individual right, given that this change inevitably depends on the collective force in order to bring about the urban transformation of the city. The freedom to shape and reshape our cities and ourselves is one of the most important human rights. Urban regeneration, urban renewals must be exceptionally complex and multifaceted in nature. Within the framework of the intended sustainable development, they must aim to tackle and not only urban planning and environmental problems, but socio-economic issues as well. The needs that give rise to the interventions and renewal of the city's urban fabric should also be evaluated using criteria that will benefit the city and confirm the targets set in each case. Some indicative issues that we form on the basis aim of renewal and set out below that I will discuss right now, which is the improvement of infrastructure and basic social facilities, creation of adequate employment opportunities, incorporation of functions and social groups in the urban fabric and combating social segregation, well-coordinated land use planning and urban ecosystem management, utilization of new technologies and development of means of access and movement of people and environmentally friendly goods, preservation and promotion of urban cultural heritage, social, economic, environmental, and cultural revitalization, facilitation of the city's participation in inter-regional and inter-European programs and networks intended to address common problems, exchange relevant experiences, and develop joint methods and means of urban regeneration and ensuring the balanced coordination